Hello, good morning to all of you. This is the last topic regarding the unit number 2, right? And after this video lecture session, our unit number 2 regarding the OB subject will complete. Okay, so let's start last topics of unit number 2. So these are the last topic of unit number 2. First one, there are the misbehavior, then emotions, then impression management. So there are the last three topics regarding unit number 2. So let's start. First of all, first topic is misbehavior. Okay, so how it's considered in the organization whenever this misbehavior is considered. So the misbehavior in the organizational area is refers to the organizational misbehavior, not the personal misbehavior is considered as the organizational misbehavior. So there are the definition of organizational misbehavior is the involve the undesirable acts or the misbehavior during the work life in the organization which needs to be prevent, check or response and punish. So it's considered as the misbehavior. So misbehavior you can consider as the whenever there are the various types of, we can say, jobs are available in the organization. At that time there are the number of employees are working, so they have to doing some type of misbehavior whenever they have to work, right? So how you prevent this type of misbehavior in your organization, how you check this type of misbehavior is considered in your organization, and your responses and the how you punish this we can say misbehavior. So this consider in this organizational misbehavior. Okay, so there are the types of misbehavior. અહીંયા જે છે એ તમને અલગ અલગ ટાઈપ આપ્યા છે કે કયા કયા પ્રકારના મિસબિહેવિયર હોય છે. સો ફર્સ્ટ વન, દેર આર ધ નોન કોમ્પ્લિયન્સ એન્ડ મિસબિહેવિયર. સો નોન કોમ્પ્લિયન્સ મિસબિહેવિયર મીન્સ વોટ? The non-compliance misbehavior is refers to a certain complicated procedure in which is set by the higher authority. So these acts, rules and codes are formed by the higher authority and which cannot we can say follow by the organizational members. So it's considered as the non-compliance misbehavior. કે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે તો એના દ્વારા જે પણ રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ કન્સિડર કરવામાં આવ્યા હોય અને રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન જો ફોલો કરવામાં આવતા નથી તો એને જે છે એ નોન કોમ્પ્લિહેન્શન મિસબિહેવિયર કહેવામાં આવે છે. There are the set of rules that should be, we can say, arranged by the higher authority and cannot followed by the any, we can say, there are the person and the employees and workers. So it's considered as the non-compliance misbehavior. Then second one is the organizational misbehavior. So the organizational misbehavior you have to consider as the general in nature. So there are the broadly classified into the following categories. So there are mainly three categories you have to consider. That first one, they are intended to benefit to self wrong reporting, like doing the theft, doing the unethical behavior in the organization. So first is considered as the they are intended to for the self wrong, means employees doing the self wrong behavior, એટલે કે એમ્પ્લોયી પોતે જ એવું કંઈક કામ કરે છે કે જે એથિકલી રોંગ છે. Second one, they are intended to benefit to companies. So doing the violation of the regulatory and the measure for the government acts like the factory act, right? Second છે કે જે ગવર્મેન્ટ દ્વારા જે પણ રૂલ્સ બનાવવામાં આવ્યા છે, લાઈક ફેક્ટરી એક્ટ છે, કંપની એક્ટ છે, તો એનો કોઈ મિસબિહેવિયર કર્યો, એનો જે છે એ રૂલ્સ ફોલો ન કરવા. Third one, they to intend to be implicit and the damages the destructions of the organization. કે થર્ડ છે કે ઓર્ગેનાઇઝેશનના જે પણ કહેવાય કે મશીનરીઝ છે, પ્લાન્ટ્સ છે, તો એને એથિકલી ઇન્ટેન્શનલી એને જે છે એ નુકસાન પહોંચાડવું, તો એ પણ એક જાતનું ઓર્ગેનાઇઝેશનલ મિસબિહેવિયર છે, રાઈટ? Then third one is a workplace deviance, means what? So as the name is suggests that the deviance means from the set of norms. So they have to reduce the production in the forms of subtractions versus slow down the tactics, subordinates, and they have to doing this type of also affecting the property of the organization, like the doing the theft, then after the embarrassment of the cash, and the doing the harmfulness activity for doing the doing the harmfulness activity to we can say for the loss of the organization's instruments and equipments. કે એવું કામ કરવામાં આવે કે જેથી ઓર્ગેનાઇઝેશનની પ્રોપર્ટીઝ છે એને નુકસાન થાય, એને હાર્મ પહોંચે, બરાબર છે? Then after fourth one is a workplace aggregation, means what?
So the workplace segregation is involved. The awareness of the abuse, like doing the, they have to, we can say they have to speak the abused words, fighting, groupism among the, we can say among them, and they have to be doing the worker fellowship and internal reasons for the, sometimes they have to doing the out reasons, and it should be a result for the injury and the extreme cases of death for the co-workers. Sometimes they have to doing the groupism and fight against the rules and regulations of the organization, and that's why they have to consider as groupism, and they have to always doing this type of work, and that's why sometimes co-workers have to be face his losses, right? Then after antisocial behavior, self name is stated that the drug of abuse and the sometimes they have to be a sexual harassment at the workplace is acts of the OBM, and which are to be a undesirable behavior is considered from the social point of view, and they also harm for the organizational culture and the teamwork and the pollute the environment. So sometimes antisocial behavior is considering and that's why it's considered as the one type of misbehavior of the organization. Then employee wise misbehavior, such a misbehavior is related to the bad objectionable traits of the employee. So like they have to be a competition, jealousy, disturb to the sequence of the work, and the interdependence is flattery and the wrong reporting about the worker and the other workers. Sometimes they have to doing this type of work. અને આજે જે એમ્પ્લોય વાઇઝ મિસબિહેવિયર એટલે શું કે એક એમ્પ્લોય સારું કામ કરે છે તો બીજો એમ્પ્લોય એની જે છે એ જેલસી ક્રિએટ કરે, એને રિગાર્ડિંગ જે છે એ રોંગ રિપોર્ટિંગ જે છે હાયર ઓથોરિટીને કરે છે, તો આ એમ્પ્લોય દ્વારા કરવામાં આવે છે, એટલે એને એમ્પ્લોય વાઇઝ મિસબિહેવિયર કહેવામાં આવે છે. Then after relationary misbehavior, so the hierarchical relation of the superior and subordinates and peer groups is polluted by the wrong acts like the favoritism, wrong preference, injustice works and assignments, is ignoring the achievements, is to be a, we can say, creating the pollution and creating the bad environment in the organization, and it's create the disturbance in the interpersonal misbehavior. કે ઘણીવાર રેશનલી મિસબિહેવિયર એટલે શું કે ફેવરેટિઝમ કરવામાં આવે, હાયર ઓથોરિટી છે તો એના જે ફેવરિટ જે એમ્પ્લોય છે એને જ એ જે પણ કહેવાય કે સારો કોઈ લાભ છે તો એને જ આપવામાં આવે, બીજા કોઈને ન આપવામાં આવે, તો ઘણીવાર એ પણ એક જાતનું મિસબિહેવિયર જે છે એ ક્રિએટ કરે છે, બરાબર છે. Then after the last one is the counterproductive misbehavior. So here it's not visible, so I write it that counterproductive misbehavior. Okay, so counterproductive misbehavior means what? The nature of counterproductive misbehavior is several forms. Example is maybe reduce the total production of the successful interdependency work. They have to doing this type of work that we can say in the organization they are considering the work step by step, right? So at the time they have to be consider the less work so that the second group cannot consider the we can say they cannot continue with the work. એ લોકો શું કરે કે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જે વર્ક થતું હોય તો એમાં એક જે સ્ટેપ હોય એ લોકો બીજા ફેક્ટરીના જે વર્કર છે તો એમાં જે પ્રોસિજર થતી હોય લાઈક વિવિંગ, સ્પિનિંગ એન્ડ પેકેજિંગ, તો વિવિંગવાળા જે છે એ સ્લોલી વર્ક કરે કે જેથી સ્પિનિંગનું વર્ક ન થાય, સ્પિનિંગનું ન થાય તો પેકેજિંગનું ન થાય, રાઈટ? સો ઇટ્સ મે બી ડન ઇન્ટેન્શનલી ટુ રિડ્યુસ ધ પ્રોડક્ટિવિટી ઓફ ધ વેલો વર્કર, અને ઘણીવાર એ ઇન્ટેન્શનલી કરવામાં આવે કે જે નેક્સ્ટ જે કહેવાય કે પ્રોસિજર માટે જે સ્ટેપ જે છે તો એ જે કોવર્કર છે એનું કામ બરાબર ન થાય. સો ઇટ મે બી ફોર્મ ઓફ ધ ટેમ્પરિંગ વિથ ધ ફોલો પ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમ્સ ઇઝ મિસયુઝ ધ we can say malhandling production instrument is causes by some form of the dissatisfaction, કે ઘણીવાર એ ઇન્ટેન્શનલી કરવામાં આવે કે જેથી કોવર્કર્સ જે છે એને એ નુકસાન થાય. ટુ એક્સપ્રેસ ધીસ રીસેટમેન્ટ ઇઝ ટાવર્ડ ધ સુપીરિયર. ઘણીવાર આ જે માહિતી જે છે એ સુપીરિયરને પણ આપવામાં આવે છે કે જેથી આ ઇઝીલી સોલ્વ કરી શકાય. સો રોંગ પ્રેફરન્સ ફોર ધ માઇક્રો ડિવિઝનલ ગોલ્સ ઇઝ પ્લેસ ટુ બી અ મેક્રો કંપનીઝ ગોલ, કે માઇક્રો એન્ડ માઇક્રો મીન્સ વોટ, કે આજે કોઈ પણ કંપની જે છે બરાબર છે એ કંપની ત્યારે જ ચાલશે કે એનો એક માઇક્રો ગોલ મીન્સ માઇનોર ગોલ, કે માઇક્રો ગોલ એવી રીતે હોય કોઈ ફર્મનો કે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે 1000 પ્રોડક્શન પર ડે, રાઈટ? સો એ જો એ અચીવ નહીં કરે તો એનો મેક્રો ગોલ એટલે કે એનો જે વિઝન જે છે એ
એ ફૂલફિલ નહીં કરી શકે. સો આ બધા જે છે એ ઘણીવાર મિસબિહેવિયર એમ્પ્લોય અને એમ્પ્લોયર્સ દ્વારા પણ ક્રિએટ થાય છે કે જેનાથી ઓર્ગેનાઇઝેશનલ એન્વાયરમેન્ટ ડિસ્ટર્બ થતું હોય છે. નેક્સ્ટ વન, મેનેજમેન્ટ ઇન્ટરવેન્શન ઇન ધ મેનેજિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન બિહેવિયર. જ્યારે આવું મિસબિહેવિયર થાય છે ત્યારે મેનેજર જે છે ઇન્ટરવેન્શન કરે છે એમની વચ્ચે જે છે એ મિસબિહેવિયર સોલ્યુશન કરવા માટે હાયર ઓથોરિટી જે પણ ડિસિઝન્સ લે છે એને મેનેજમેન્ટ ઇન્ટરવેન્શન કહેવામાં આવે છે. બરાબર છે. તો એમાં જે છે એ 4 ફેઝ છે. Phase A, phase B, phase C and phase D. So first phase is a pre-employment, means what? At this stage, the person will misbehave the temperament and to check at the entry point. So this is done through the use of the proper selection technique and the various types of tests. So carefully job design methodologies and the job related entries should be removed. So here they have to be doing first of all before the requirement of the, we can say, for before they have to given the selection and the job for the posting for the particular employee, they have to analyze the behavior of the employee so they can easily understand the temperament of the employee and how he behave in the stress situation, and they that's why they also consider the stress interview, right? So they can easily analyze the behavior of the people. Then after second one is a socialization. So this stage is described by the intention of the forming stage and it's the prompt organizational misbehavior. At this stage there have to be a two type of intervention is created by the management. First one is the application of normative force and second one is affecting instrumental force. કે સૌથી પહેલા એ લોકો નોર્મેટિવ એટલે કે જે પણ નોર્મ્સ છે કન્ડિશન્સ છે એના દ્વારા એ મિસબિહેવિયર જે છે એને કંટ્રોલ કરવાની કોશિશ કરે છે અને સેકન્ડ છે કે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ થ્રુ જે છે એ કોશિશ કરે છે. તો ફર્સ્ટમાં એવું કહી શકાય કે મેનેજમેન્ટ જે છે એ કોઈ કહેવાય કે અટેન્ડન્સ રિગાર્ડિંગ એબ્સન્ટિઝમ રિગાર્ડિંગ જો ડિસિઝન લે છે તો ફર્સ્ટમાં એવા નોર્મ્સ બનાવી દે કે આફ્ટર ધીસ 10:50 or 10:50 જે પણ એ લોકોનો પ્રિસ્ક્રાઇબ ટાઈમ હોય એની પછી જે છે એન્ટ્રી નહીં મળે. તો એ નોર્મેટિવ જે છે ઇન્ટરવેન્શન કરવામાં આવે કે જેથી બધા જ એમ્પ્લોય જે છે એ પોતાના ટાઈમ ટુ ટાઈમ જે બી જોબ છે એના ઉપર હાજર રહી શકે. સેકન્ડ છે કે instrumental through means what? They have to be a continuously take the force through the CCTV cameras, continuous doing the watch for the employees activities so they can easily identify that who employee and cannot doing this type of work and whom have to doing their time proper work at the time, right? So they have to be a continuously watch to the employee through the CCTV cameras. Then after phase C is the behavioral control. So behavioral control is unlike the previous phases is focused to the prevention of organizational behavior. This phase has to be deterring the effects of the organizational behavior, so they have to preventive measures for the reducing like the likelihood and the intention for the misbehavior to reducing the probability to occurrence the misbehavior and the proper reward system, control system, sensation system. In this phase they have to be doing behavior control, they have to be provide the various types of incentive, right? They have to take the example, if any employees is doing the good work so they have to provide the benefit for them, and if any employee cannot doing the right work so they have to be provide the punishment to them, right? Then after phase D is the corrective measure. This phase is to be organizational is intent to attain the goals, like first one minimization of the cost of misbehavior. અહીંયા corrective measure જે last phase છે એમાં એ લોકો હંમેશા એવું ધ્યાન રાખે છે કે કોસ્ટ જે મિસબિહેવિયર જો કંડક્ટ થાય છે તો એની જે કોસ્ટ જે ખર્ચો થશે તો એ ઓછો થાય. સેકન્ડ વન ઇઝ અ રિસ્ટોરિંગ ધ ડેમેજીસ કે કોઈ ડેમેજ થાય છે ઇક્વિપમેન્ટને તો એ ઓછું થાય. થર્ડ વન ઇઝ અ પ્રોવાઇડિંગ આસિસ્ટન્સ કે જે ઓર્ગેનાઇઝેશનના ગોલ છે એ કમ્પ્લીટ થઈ શકે ઇઝીએસ્ટ મેનરમાં અને સારી રીતે અચીવ કરી શકાય, તો એના માટે કરેક્ટિવ મેઝર્સ લેવામાં આવે છે. ઇટ્સ ધ લાસ્ટ ફેઝ રિગાર્ડિંગ ધ મેનેજમેન્ટ ઇન્ટરવેન્શન ઓફ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન. Then after is the emotion. Okay, so what is that? Emotion is a complex state of feeling of mind that result in the physical and the psychological challenges and changes that the influence through the thoughts and the behavior of the person.
કે ઇમોશન એટલે શું છે કે એક વન ટાઈપ ઓફ કોમ્પ્લેક્સ ફિલિંગ છે માઇન્ડ સ્ટેટમાં કે તમને જો એવું લાગે છે કે આ ઓર્ગેનાઇઝેશન મારું છે તો તમે વધારે સારી રીતે એ કામ કરશો. પણ જો કોઈ એમ્પ્લોયને એવું લાગે છે કે આ જે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ મારું નથી, દે હેવ ટુ બી a consider as a bad feeling and bad emotion regarding their organization, so they cannot work with the efficiency and effectiveness, right? So what are the characteristics of this emotion? It is an internal state of the mind is guided by the perception. So in the last video lecture sessions we have to discuss about the perception, right? So it's a one type of perception. Okay. Then second one is to be expressed in the psychological form, like a giving honor by the clapping of the psychological, like the depression, right? So it's a one type of, we can say, if you gave the honor then you have to doing the clapping, right? And if this type of depression situations are also created through the emotions, then it's relate to the ability of the person to knows one's emotion and the emotion of the others. So you can easily understand this person how it feel right now, so you can consider as a emotion is a one type of capacity and capability of the persons. Then emotion may be positive, negative and even a neutral. બરાબર છે. ઇમોશન છે એ પોઝિટિવ પણ હોઈ શકે, નેગેટિવ પણ હોઈ શકે અને ન્યુટ્રલ પણ હોઈ શકે. Emotional behavior is the important part of analysis for the improving the organizational behavior કે ઓર્ગેનાઇઝેશનનું બિહેવિયર છે એને ચેન્જ કરવા માટે ઇમોશનલ બિહેવિયર ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Then after, emotional behavior is the natural order or the disorder of the behavior. So there are the classification of the emotional behavior is a Paul Ekman is to be a mention. There are the 6 types of emotional behavior is under. So first one, there are the anger, then after the disgust, then the fear, then after the happiness, then after sadness and surprise. Here there are the 2 points are cut, so here I write is this one, that the surprise. Okay, so anger, disgust, fear, happiness, sadness and surprise, so this all are considered as the emotional behavior types. Then after, what is the emotional disorder? The emotional disorder with the reference to inability of the person to build the maintain the satisfactory in personal relationship with the superior and the subordinates and the peers. Means emotional disorder means કે inability છે કોઈ person જે છે એ interpersonal relation છે with the employee, relation with between the employee and the relation between the employee and employer. So these are all considered as the interpersonal relation, and so they have to maintain in the organization. So how this type of behaviors are considered if they have to be a disorder? So first one is a hyperactivity. Means what? So in this hyperactivity, they have to reflect that the absence of the attention, short span of the attention. So these are all considered as the hyper activity. કે હાઇપર એક્ટિવિટી છે તો એમાં શું કન્સિડર થાય છે કે કોઈ પર્સન જે છે એ કોઈ પણ એને કામ આપવામાં આવ્યું છે તો એના સાથે અટેન્ડફુલ એ સાથે વર્ક કરતો નથી, બરાબર છે, અથવા તો વર્ક કરે છે શોર્ટ ટાઈમ ઓફ પીરિયડ માટે એ એના ઉપર અટેન્શન આપે છે પછી એને જે એ કંઈ પણ ધ્યાન નથી આપતા, બરાબર છે. દેન આફ્ટર એગ્રેશન. સો એગ્રેશન ઇઝ ઓલ્સો ડિસ્ક્રાઇબ્ડ એઝ ધ સેલ્ફ ઇન્જુરિયસ બિહેવિયર. સો ઇટ્સ reflected in the shouting, fighting, acting is all are considered as a aggression. Then after withdrawal. So the withdrawal behavior is keep a person away from the situation. It's reflect in the introvert nature is not sociable with the others. So expressive fears and the tension and the anxieties is also considered as the withdrawal factors. Then after emotional intelligence. The emotional intelligence is the critical factor or the threats for the efficient and the effective leadership and the motivation. Emotional intelligence એ શું છે? તો એક જાતનું critical factor છે જે personality. Threats means there are the personal qualities of the person is efficient to doing the leadership. કે leadership કરવા માટે જે જરૂરી જે ફેક્ટર છે ક્રિટિકલ ફેક્ટર એ છે ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સી. વિધાઉટ દેટ કોઈ પણ એક લીડર જે છે એ સારી રીતે પોતે એડજસ્ટ ન કરી શકે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં, સારું એને ગોલ અચીવમેન્ટ ન આપી શકે. So first one is a self-awareness. First one, self-awareness means what? Self-awareness is the ability of a person to recognize and understand one's mood, motivation and the capability. So self-awareness is should, we can say, must be available in the any leader, right?
કે લીડર જે છે એનામાં આ ક્વોલિટી હોવી જોઈએ કે સેલ્ફ અવેરનેસ, કે એને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે આ પર્સન છે તો એમાં શું ક્વોલિટી છે અને કેવી રીતે હું એને એન્કરેજ કરીશ તો એની પાસેથી સારું વર્ક મેળવી શકીશ. સેકન્ડ વન ઇઝ અ સેલ્ફ રેગ્યુલેશન. Self-regulation is refers to the ability to the person to control the impulse and the ability to think before the one speaks. So it's act as the ability to express oneself appropriately. કે તમે કોઈ પર્સન છે ને કેવી રીતે રેગ્યુલેટ કરી શકો છો, કોઈ પર્સનના એક્શનને કેવી રીતે જે છે એ રેગ્યુલેટ કરી શકો છો. લાઇક એક્ઝામ્પલ, સમવન ઇઝ શાઉટ એટ યુ shout at you and under some misunderstanding you think the abnormal and not usual behavior and to keep a calm and also does not criticize him. So it's considered as self regulation. You should regulate yourself, you cannot shouting before him. Okay. Then after motivation, and you should learn various type of motivation theories in the last video lecture sessions. So you should easily understand what is motivation, right? So motivation is related to the one's interest to learning and the self improvement. So in the last video lecture session you have to learn that the mainly two types of the motivation is the internal motivation and external motivation. So according to the behavior of the person you should give the motivation. Then after empathy means what? Empathy is refers to the ability to a person that understand the other's emotions and the reaction. So it's considered as a empathy. As a leader, you should we can say learn about the other's emotion, so you can take the right decision at the right time. So if you cannot have the ability to understand other person's emotion, then you cannot take the right decision, right? Then after social skills. So social skills are specially emotional and of a person to his socialized process. So social skills include how you take the jokes and criticize other person. Like example, person's ability to meet a variety of person, each with the diverse personality traits. So it's considered as your social skill. You can easily, we can say, interact with the other persons. And this all components are necessary for the leaders whenever they have to doing the leadership. Then after impression management, this is the last topic regarding the unit number 2. That impression management is the process in which the individual is called the, we can say, the subject, which they present themselves before the other but in the way of the satisfy their needs and goals. So the impression management is become a necessary whenever there exists a kind of social situation and the necessary to be a communicate in the social system. So sometimes you also say that the first impression is the last impression, right? So why we should interpret this impression? Because impression is created one type of, we can say, that image of your personality to the other's mind. So this type of impression management is very necessary whenever you are doing the work. At the job time you have to doing this type of impression management is very necessary, right? So in this impression management, how you present, there are the methods of the presenting for creating a self impression. First one is a self disclosure. You should disclose yourself. If you have the various type of ability, then you should disclose it, so it's create an impression. Then after second one is a managing appearance. You should be a in the proper formal dresses whenever you have to going for the interview and doing the job, right? Then after integrations. Integrations is one type of allying action, is making the presentation appealing for the understandable. So you should be always talk with the understandable manner, so easily you can get the we can say satisfaction behavior of the other parties. Alter casting means imposing the identity on the people. Sometimes whenever you meet the other people, and some people have to create an identity on your mind. Okay, so it's the personality of the people. Okay, it's the impression of the people. So it's you should create whenever you have to doing the work and doing the interview. For faces the interview, at that time you should learn about how to create the impression on the other minds. Impression is not created for your we can say physical appearance, it's also created for your internal, we can say, abilities and skills, right? Then after there are the definitions of the impression management. Is Erwin Goffman in his book Presentation of the Self in the Everyday in the Life in 1959 is defined it that the impression management theory is a state one's trait to alter one's perception according to one's goal. So there are the characteristics of this impression management is first,
It indicates to the create the impression on the mind of the target as desired by the subject. Second one is use the communication process meant for the communication like the written, verbal or non verbal. According to the situation, they have to doing the written communication, oral communication or verbal communication. The intention of this subject is to maybe we can say bona fide backup by the factor of maybe the malified to be like the boosting, flattering and intimidation. So it's all are considered as the intention to create some new factors to the impression of the other minds, right? Then after last there are the individual decision making techniques are considered. So how you doing the decision? Okay, individual decision making means what? In the organization as an CEO means chief executive officer, you should be a take the decision, right? કે તમે જ્યારે એક હાયર પોસ્ટ પર છો તો ત્યારે તમારે ડિસિઝન લેવા જરૂરી છે. તો ડિસિઝન જે છે એ પ્રોમ્પ્ટ ડિસિઝન હોવા જોઈએ, કેરફુલનેસ હોવા જોઈએ, ટાઈમ સેવિંગ હોવા જોઈએ, મની પણ એમાં સેવ થવું જોઈએ, ફોકસ્ડ હોવા જોઈએ કે જેથી તમે જે ડિસિઝન લ્યો છો એ રાઇટ હોય. અને જો તમે કોઈ ઉતાવળમાં ડિસિઝન લ્યો છો વિથ ધ હેસ્ટી એન્ડ ઇમેચ્યોર ડિસિઝન ઇઝ ક્રિએટ ડિઝાસ્ટર ફોર યોર ઓર્ગેનાઇઝેશન, રાઇટ? સો એઝ એન ઇન્ડિવિડ્યુઅલ there are the various types of we can say that the consider as the techniques for making the decision. Okay, if you take the wrong decision, it's create the higher cost for your organization. So first one is the analytical process. Okay, analytical means what? It's self stated that analytical is considered as the gut feeling. As a manager, they have to be take the decision from their intuition. ઓકે, મેનેજર જે છે એ પોતે પોતાને જે મન જે છે પોતે જે પણ એક્સપિરિયન્સ છે એના થ્રુ જે ડિસિઝન લે છે એનાલિટિકલ ડિસિઝન એને કહેવાય છે. દેન સેકન્ડ વન ઇઝ અ કન્સેપ્ચ્યુઅલ ડિસિઝન. કન્સેપ્ચ્યુઅલ ડિસિઝન મેકિંગ ટેકનિક અંડર ધીસ દે હેવ ટુ બી અ કન્સિડર ધ એનાલિસિસ પ્લસ ધ કન્સેપ્ટ ઓવરવ્યૂ, કે એમાં જે છે એ વાઇડર રેન્જમાં એ બધી જ જે કન્સેપ્ટ જે છે એને સ્ટડી કરે છે અને પછી ડિસિઝન લેવામાં આવે છે. Directive. Under this technique, they have to decision making manager are required to decide the we can say that the all over we can say information, and according to information they have to take the minimum solution. And under this technique, decision are rational, objective and the intuitive. Okay, so they have to be considered as a subjective and take the right decision at the shorter period of time and the quick decision, right? Then after behavioral, so in this manager they have to using the technique for the more concern for the organization, and they have to be a focus on the behavior and always try to well-being of the all of employees, right? જે બિહેવિયરલ ડિસિઝન છે તો એમાં મેનેજર જે પણ ડિસિઝન લે છે એ એવા લેશે કે જેથી જે પણ એમ્પ્લોઈઝ છે બધાનું વેલબિંગ હોય, બધાનું સારું હોય, કોઈ પણ જે પાર્ટી જે છે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં વર્ક કરે છે તો એનું કોઈ પણ નુકસાન ન થાય. તો એવી રીતે જે ડિસિઝન લેવામાં આવે છે તો એ બિહેવિયરલ ડિસિઝન છે. તો અહીંયા જે છે મેઇન 4 ટાઈપ્સ ઓફ ડિસિઝન મેકિંગ છે: એનાલિટિકલ, conceptual, directive and the behavioral. ઓકે, સો દેર આર ધ ટેકનિક્સ. અકોર્ડિંગ ટુ ધીસ ટેકનિક જે છે મેનેજર જે છે એ પોતે ડિસિઝન લેતા હોય છે, બરાબર છે. જો કોઈ ડિસિઝન રોંગ વેમાં જે છે લેવાઈ જાય છે તો ઘણીવાર એ રોંગ મિનિંગ ક્રિએટ કરે છે, જેનાથી ડિઝાસ્ટર પણ ક્રિએટ થઈ શકે છે. ઓકે, સો thank you very much, and this is the last topic regarding this unit number 2. So here our unit number 2 completed. So if you have any query regarding the unit number 2, because unit number 2 is slightly lengthy, so there are the various topics are considered in that. So if you find any query regarding the any topic, you can contact me anytime. Okay, so here our unit number 2 completed, and from the next video lecture session we will going to start new unit number 3, right? So here our unit number 2 completed. Thank you so much.